Please. Ayan na. Hello po. Hello po. Kamusta po kayo? Okay lang po. Kamusta po? Okay, thank you po for waiting. Supposedly po, marami po tayong attend itong session na to. However, some of the parents are still assisting their children sa trial class. Kaya natin shift natin yung meeting from Google Meet to Zoom. Kasi mas alam ni Teacher Jaren yung Zoom recording. Okay. So far po, we have, sino ba to? Okay, 6 participants this afternoon. Tapos habang pong nagdi-discuss ako, I request na you record or write down or make a mental note of your questions para lahat po ng questions natin masasagot po natin this afternoon. Kung may concerns po tayo, we'll do our best to address the concern para maihanda na po tayo sa ating new normal na school year. Okay? So, malinaw po ba ako? Opo. Okay po. So, i-request ko lang ho muna na ma-mute po natin yung mga microphones natin. Tapos mamaya po sa question time, sa question and answer time, pwede nyo pong i-unmute so that you can raise your question. Yan po. Kasi po it's possible that your question is the same as the question of the other parent. Okay po? Ayan. So, i-share ko lang po yung screen natin. Ayan, share. Ayan. Okay. Nakikita niyo po yung screen? Hello, parents? Nakikita niyo po yung screen? Yes po. Okay. Yes po. Alright. Sige po. So, new normal po tayo this year because of the COVID. At isa po sa napaka challenging na itong situation natin because we're all having all sorts of adjustments. Yan po. Kaya kailangan po natin na ihanda yung ating mga sarili para sa new normal school year na ito. Okay? So, kaya balik lang po ako sandali. You are screen sharing. Jeho, I can't see my own screen. Ayan, okay. So, ang batch po na ito, so congratulations po because binigyan tayo ng Lord ng opportunity to be part of this new normal batch. Ayan. At kailangan natin na tulong-tulong tayo sa ating school year na ito. First of all po, I would like us to focus on the word grateful. Yan, grateful. Nagpapasalamat tayo sa Lord kasi itong situation na pagdadaanan natin, which we already started going through, has definitely allowed us to learn many things. Most of all po, above all, I believe that God has reminded us to pray more dahil sa pandemic na ito. To pray more for our children, to pray more for our families, ourselves, our community, our nation, especially our frontliners. So, ang dami na nating natutunan. Bukod sa prayerfulness, the Lord helped us to be strong. Although, very normal po sa atin to feel afraid, to feel anxious. The Lord knows that.
Kasi hindi po natin hawak ang situation, hindi rin natin hawak yung buhay natin, hindi rin natin kayang baguhin ang mga gusto nating mabaguhin, but God has enabled us to learn how to adjust, how to be patient, how to just trust Him. So, isa rin po sa bagay na pwede nating pagpasalamatan sa Panginoon sa panahon na ito is we are grateful because for the very first time, ang PVCA staff ay binigyan ng Lord ng opportunity to work with a particular set of parents. Kayo po iyon. And you are a very fortunate group because dito po natin mararanasan sa new normal na ito a different kind of cooperation, a different kind of collaboration. Mararanasan natin a certain kind of communication with each other that we have not experienced before. Dati po, pag meron tayong communication na kailangan gawin with each other, all we needed to do was open the reminder notebook, set a meeting with the parents on a particular day, meet with the teacher in the classroom, and then tapos. Pero ngayon po, ang ating communication ay, I believe it will be almost every week or maybe almost every day na nag-uusap po tayo kasi kailangan po nating magtulungan. And our main goal is for our children na mag-benefit sa situation na ito. So, first time po na masasabi namin na parent partnership at its finest sa year na ito because this is an opportune time na nagko-compare tayo ng mga notes. We compare situations. You report to us what's happening at home with your child and we coach you along the way. Kami po yung magko-coach sa inyo, mag-train sa inyo. So, kung meron lang pong parang accrediting agency that could do this, pwede na po kayong maging preschool teacher after this school year. Kasi po naituro na namin sa inyo yung mga basics, mga foundational principles of early childhood education, yung mga managing your child at home in a homeschool setting, and all sorts of principles na pwedeng-pwede na po kayong magturo sa mga bata even after this school year. Baka nga po i-hire namin kayo next school year kasi sa very frequent na communication po natin sa isa't isa, lahat po na dapat matutunan nyo in a year, meron na po kayong certificate in preschool specialization. Okay po. So, ito na po ang ating pagtutuunan ng pansin. Okay, Jehu, how can I move my screen? It's not moving. Click the screen. Ayan. Thank you! Meron pa akong coach dito. So, konting discussion lang po on how PVCA began. Ano yung mission, vision natin. Tapos, i-discuss ko po later yung curriculum natin and then our new normal schedule. Okay po. So, tandaan po natin na sa pagharap natin ng ating new normal school year, that kaya natin lahat ng lakas ng loob, lahat ng resources ay ginamit because children are our most valuable resource. Not money, not our present possessions, but our children. Okay. Madali pong kitain ng pera, madali pong maghanap ng mga gamit, but the children that God has entrusted to us are the most precious possessions that we will ever have. Kaya po, magtutulong-tulong po tayo sa ating pag-aaral, schooling this year.
So, briefly po, paano po nagsimula ang PVCA? It began 28 years ago. So, we have been teaching preschool children from 3 years old to 5 years old for the past 28 years. Ayan po. Ibig sabihin po, ako po yung ako po yung pinakamatanda. So kung graduate po ako ng 20, you'll know how old I am. More or less around that age. Yan. So kaya po tayo nagsimula ng school dito sa Obando Christian Church is because nakita namin na ang mga bata na nag-aaral sa usual na kindergarten ay sobrang nakafocus po siya sa academics. Na nakalimutan na ng parents yung childhood ng mga bata. Children are children and they must be taught the way children must be taught. Kaya nagsimula po ang PVCA because we wanted to teach children and have a learning experience na lahat ng areas ng development nila nabibigyan ng pansin at na papalago. Hindi lang po yung academics, kundi yung kanilang physical development, yung kanilang social development, emotional as well as spiritual growth and development. Isa rin po na nagbunsad o naghimok sa amin to begin the school, to operate the school is because we had competent teachers who were willing to teach. So, well-trained teachers na handang magturo. At hindi lang po well-trained teachers, kundi mga teachers na dahil kilala ko po sila sobrang matyaga, sobrang mapagmahal sa mga bata, at sobrang pinagpe-pray ang mga bata, especially sa mga situations na may problems and concerns. We also began this school because we had a very strong support. Pag-aralan yung pagsusunod. Opo, from our church. Pag sinabi pong support, hindi po ito financial support, kundi we had a very strong moral support from our church na naniwala na we could do it, we could serve children and their families, we could do it by God's grace, and they will be praying for us, encouraging us. And most of all po, isa rin po sa gusto naming na mangyari 28 years ago, and which is still the same today, is that we wanted a very small group of kids per class. So ayaw po namin na dumami kami in such a way na bawat classroom, especially for the parents na old returning yung anak nila, old returning pupils. Hindi po namin i-allow na mapuno ang isang classroom up to 20. 15 siguro po pinakamarami. Yan, pinakakonti na po is 10 or less. So we wanted a school na maliit yung class size para mabigyan ng sapat na attention, sapat na tulong ang bawat bata sa kanilang mga pangangailangan. Okay. That's why we wanted the school to open. We also wanted our children na maging independent, mag-isip sila ng mga solutions to problems. Gusto natin na ang learning nila ay sila po mismo gumagawa, at ine-encourage namin sila to think of ways to solve problems here in school, problems relating to playmates, problems relating to work, problems about home, kung meron man silang concerns that they raise about home. We help our children to think of ways to solve problems. At isa pa po na gusto naming mangyari is matutunan ng mga bata na mahalin nila ang Diyos, mahalin nila ang kanilang families, sumunod sila sa Lord, sumunod sila sa parents, and of course po, magkaroon sila ng compassion para sa mga tao sa paligid nila at makatulong din sila sa iba. Okay. So, ito po yung so far na gusto kong makita nyo sa ating slides. You know,
And the rest of our discussion po will be yung ibang very urgent po na kailangan na nating mapag-usapan. Okay po? Sige. So, are you still with me, Harleen? Hi, Mami Josie, Mami Camille, Mami Rosalie, and the rest of the parents, si Mami Monique, Mami ni Janea, Isabel, and Mami Marinella. Okay. So, ito po yung point at which we will start to think of questions, especially sa ating haharapin na new normal school year. Okay? So, all of you are parents of old students. Okay po. So, madali ko pong ma-explain sa inyo kasi familiar na kayo. Lahat po ba kayo ay yung mga anak ninyo nag-trial class? Opo. Yes po. Yes. Opo. Okay. Yes. Opo. Yes po. Good. Ganun po yung, basically, ganun po yung mangyayari sa ating bagong school year. However po, yung ating, hi, Ramon! Yung ating pong new normal na schedule ay hindi po namin kasi naisama yung ibang features ng new normal schedule sa ating trial class. So basically, what will happen in the new normal na setup natin is kagaya po ng trial class, meron pong 2 beses sa isang linggo na magkakaroon sila ng online class na synchronous na sama-sama silang lahat. 2 beses po yon sa isang linggo. Ibig po sabihin ng synchronous, online, nakikita nila si teacher at yung ibang classmates natin. And hindi na po kagaya nung trial class natin na aabot tayo ng 1 hour, kundi at the most po ay 40 minutes lang. Okay. So, that's one. Second one po is, bawat bata, makakaranas po siya ng 2 beses, 2 more, na synchronous ulit, live, parang live po siya, na makikita niya si teacher, at saka yung, limbawa kung 10 po sila sa buong class, makikita niya yung 4 other classmates niya. Okay, so that is what you call a small group synchronous session with teacher. Ano po yun ha? Online. Tapos, kasama si teacher, kasama yung 4 other classmates. Anong mangyayari po sa other class? Meron po silang ibang session. So, hahatiin po namin yung class into 2 so that mas mabibigyan po ng opportunity yung ating mga anak to participate, to express their ideas, to ask questions, to help them adjust to the new situation. Kasi po kung 10 mukha yung makikita ng anak ninyo all at the same time, it's quite difficult. Kasi ang daming stimuli, ang dami nilang nakikitang mukha, ang dami ring boses nilang naririnig. So yung small group session po na yon ay makakatulong sa mga bata na mag-adjust sa new normal classroom nila. Okay? More time to talk, more time to share, more time to ask questions. Ganon din po kay teacher. More time na ma-observe ni teacher kung ano po yung mga responses ng anak nyo. So, twice po iyon. 2 times na small group synchronous session. Okay. Ang wala po sa online trial class natin, last week at saka itong ongoing na trial class is yung tinatawag nating synchronous po ulit. Okay? Same na nakikita si teacher, nakakausap si teacher, pero po 30 minutes na lang at saka yun lang pong anak ninyo, one-on-one time. Yes.
So, meron tayong large group synchronous, all of them together. Meron tayong small group synchronous na kalahati lang ng class kasama nila sa discussions. At saka meron po tayong one-on-one or individualized synchronous session para lalo pa pong maturuan yung inyong mga anak. Okay po. So ito po yung advantage ng small class because we have time for everyone, for every single child. Yan po. Kaya gusto po namin na ma-maximize natin itong online experience because your children are literally away from us. Hindi namin sila mahag. Hindi rin kami mahag because one of the most precious experiences namin as teachers is to embrace our children and assure them na, anak, it's okay. Teacher, mali yung sulat ko. Teacher, hindi ko alam. It's okay, bunso. Now we can't do that. Kaya para mas personalize yung teaching namin, we are going to add that particular feature na one-on-one, individualized na session with your child. Okay po. So, pero once lang po a week yun. Once a week lang po siya. May tanong po kayo at this point tungkol po sa synchronous session natin? Ayan po. So, sige lang po. Pag wala po kayong questions, okay lang po yon. Kasi kailangan po natin sigurong pumasok muna lahat tsaka po mamaya magtanong tayo. And then po, meron po tayong dalawa na asynchronous session. Online po ito, pero kagaya po nung trial class natin, mga videos po ito na papanoorin namin sa kids related to the lesson. Pwede po siyang mga links na you can click so that your kids can watch via YouTube and other means. Meron din po tayong recorded sessions with teacher. So magre-record po si teacher ng, for example, magbabasa siya ng story. May storytelling po tayo. And then may questions po si teacher during that video. Tapos po, kung ano man po yung napag-usapan na ituro ni teacher sa pre-recorded na yon, meron po yung kasamang worksheet or activity sheet na nakalagay po sa inyong learning packet. Yan po. So mamaya po pag-usapan natin yung learning packet natin. Okay. So, 2 beses po iyon. Kasi po, we are trying to limit the time that we spend with your children online kasi meron po tayong susundin na regulations from the Philippine Pediatric Society and also supported by the American Pediatric Association that children should not be exposed to the screen for more than an hour each day. So, kasi po nakakasama po yun sa kanilang health. Hindi lang po sa eye health, kundi sa mental health nila at saka po rin sa overall health nila. Okay, so 2 beses po yung asynchronous session, videos, pre-recorded sessions with teachers, stories that they can watch. Okay. And then po, ngayon po, pag-usapan po natin yung kanilang learning packet. Okay? Yung learning packet po nila, o di kaya learning kit, ano pong laman ng learning kit nila? Ano pong laman ng kanilang attache case? Parang ganon. So, ang number 1 po na laman ng inyong learning packet or learning kit ay very similar po sa modules na ginagawa sa public schools. However, ibang-iba po yung sa atin kasi doon po sa learning kit natin or learning case natin, meron po tayong workbooks,
meron po tayong activity sheets or worksheets, at meron po tayong project or craft materials. Yan. Hindi po tayo puro sagot lang sa book. Hindi rin po tayo puro activity na underline, color, shade, ganyan. Meron din po tayong mga projects na gagawin na related to the lesson. Para po ma-develop hindi lang yung pagsusulat, pag-color, pag-underline, and all, kundi ma-develop din po yung creativity ng mga bata. And then po, kasama po sa workbooks, activity sheets, worksheets, and the project materials, ay yun pong ating schedule for the week. Pero po, mamimigay po kami ng mga activity sheets, learning ng worksheets, at saka craft materials every 2 weeks. Yan po. Kasi po mahirap na every week kayo pumupunta dito sa school. Hindi po, sa amin po, sa aming judgment, it is not safe for you to be going out every week to come get the materials. So, it's sa amin po, every 2 weeks po yan. Every 2 weeks po siya. And then, nakalagay din po yung schedule. Kagaya po ng binigay namin sa inyo sa trial class, may schedule po. Pero mas detalyado na po siya. Kung anong, for example po, kung anong area of development. For example po, language/reading. So, ito yung activities. Ito yung araw na gagawin mo yung activities na yon. Ayan, upgrade, yes. Tapos po, ano po yan, from Monday to Friday. Tapos, and then po, meron po tayo ding weekly parents training. Okay? Kasi kailangan po namin kayong masanay sa pag-implement po ng lessons sa bahay. So, kung ano po yung natutunan namin, paano pag-manage ng activity sa school, we will pass that on to you so that you will be able to do it effectively with your children. So, weekly po iyan. So, ito po ang tawag namin Parents Zoom, na lahat po ng problems na na-encounter nyo with your child, i-raise nyo po iyan. I-discuss po ng bawat isa. So, dapat po mga everyday po siguro, take notes na lang, saan ka nahirapan, ano yung challenge sa iyo, anong attitude ng anak mo during that time. Parang magda-diary po kayo eh. You will write your daily journal on what has been challenging you for the past days, and then share those challenges to the other parents para lahat po tayo magtulong-tulong na maging mas madali para sa lahat. Ayun po. So, meron po tayong weekly parents Zoom. Okay? So, I will request po Teacher Jayron to give out a survey kung ano po yung request nyo na oras patungkol sa Zoom meeting natin para po magtulong-tulong po tayo sa pag-i-implement ng mga activities ng mga bata. Ayan po. So, tinatapos ko pa po yung ibang kailangan nating mai-announce. For example po, yung sections. Ang pinaka-basic po na principle sa pagbubuo ng sections ng mga bata is by age. Tapos po, by skills or abilities, kung sino-sinong mga bata yung pagsasamahin namin sa small group. Sino-sinong bata yung pagsasamahin natin sa big group. And then, sino pong bata uunahin namin sa individualized instruction. So, ganun po. Tinatapos ko lang pa po yung chart para isang bagsak na lang po yung schedule at saka po yung
groupings ng mga bata. Ayan po. So, may tanong po kayo at this point? Wala po so far. Wala pa rin. Okay. So, kagaya po ng every year na ginagawa natin, meron po tayong tinatawag na transition classes. Ayan po. So, August 24 kasi, August 24 po yung unang day natin. So, ang gagawin po natin sa transition class, hindi po muna tayo magbi-big group, yung sama-sama silang lahat. For the first 2 weeks po, lahat ay small group at saka one-on-one. Okay? So, actually po, uunahin namin yung one-on-one sessions, individualized session. Tapos, kasunod po doon yung small group session. Okay po? Tapos po, pagdating po ng September, basta count 10 days of transition, pagdating po ng susunod na week, after the 2-week transition period, yun na po yung kasama na doon yung large group synchronous session with your children. Kasi po gusto natin na smooth yung adjustment ng mga bata. Kasi po itong ating online trial class, lalo na sa mga nauna last week, every other day po sila So medyo relaxed pa. Pag nagsimula na po yung classes, it will be really a challenge for us kasi po nagtatrabaho kayo, may gawaing bahay po kayo, may mga asawa kayo na inaasikaso. So, kailangan po talaga na na gradual, hindi po mabibigla. Kasi ang naiisip po namin na talagang mabibigla ay kayo. Kasi po yung mga bata excited. Yan. Sila yung excited. Pero kayo, Diyos ko Lord, yung mga ganun. Paano kaya to? 3 yung anak ko, yung mga ganun. Paano kaya to? May baby pa ako. So, paano kaya to? Kasama si baby sa online class. So, marami po kayong adjustments, mga mommy. Sa totoo lang, kayo yung kailangan na maghanda emotionally, mentally, spiritually. Kasi po, ang dami yung priorities. Okay po? But again, haharapin natin ito because children are the most precious resource. Yan po. So, bago po ako sabihan ng Zoom na tama na, ilan pa po. Sa first 2 weeks po ay naka-civilian pa po sila. Yan. Pero pagdating po ng 3rd week tapos sunod-sunod, kailangan po naka-uniform sila. Yan. Di ba may uniform naman sila? Kasya pa po ba? Maliit na po. Pwede pa. Po, ganito po ang gagawin natin. Kasi po, gusto ko po agad maging, straightforward sa inyo, maging honest sa inyo. Although syempre po nalulungkot ako, ang daming parents natin na nag-public school. Siguro dahil una, nawala ng trabaho yung parents. Meron po tayong ilan, parehong parents po nawalan ng trabaho. So they decided to go public. Meron naman pong ibang parents, ayaw nilang papasukin. Natatakot po sila. Sino po ba naman ang hindi? Kaya lang po ang ating stance is harapin natin yung challenge because sayang naman yung opportunity for our children to be enriched this school year. So what am I saying? What I am saying is that i-request po namin yung mga parents natin na hindi nag-enroll sa school natin this school year, if they could share the old uniforms. Okay? Lalo na yung mga kindergarten batch na malalaki, baka kasya po yung uniform ng mga na nasa grade 1 na, pwede nilang ibigay. So, paki-PM po si Teacher Jayron. Teacher, kailangan namin ng uniform. Kahit second-hand uniform. Kasi,
Kahit yung isang klase lang po naman, yung, ano ba to? Yung second day. Second day. Yes. Yung Ganun. uniform. Kasi po, alangan naman po magpapatahi pa kayo. Ayoko po kayong lumabas. Wala pa sweldo. Ayoko po kayong lumabas para magpatahi. Hindi po natin alam kung carrier yung dressmaker natin. Na-enjoy ko kasi yung quarantine eh. Ang hirap po talaga. So, ayaw ko po kayo lumabas. Basta ang mahalaga po, naka-uniform. Ang concern ko na lang po para sa mga bago nating estudyante, kasi magpapatahi pa siguro yan. Baka naman po may kasya. Halimbawa kayo po, yung naliitan ng anak ninyo, baka pwede nyo pong i-share. Pagpunta natin dito, pag-pick up ng workbooks natin, at saka yung mga learning kit natin. Okay po. And then, question po. Baka may question po. Bago po tayo mag-merienda. Ay, alas 4 na. Yan. So, yun pong workbooks natin. Ito po ay, dati po 5 lalo na sa kindergarten. This time po, 4 na workbooks, tsaka isang set ng modules para sa science. Hindi po tayo bumili ng science books natin dahil po gusto namin ng piliin kung ano lang yung kailangan ng mga bata. Naranasan po kasi namin na maraming pages po ang hindi nasasagot sa science dahil hindi siya masyadong